kakanizidwe Muvi Wachilungamo wafika isinde kakanizidwe Malawi zikonolemera tajiri yonse muzikomo mabili migodi nanja misinde Pomana ngati saugira nji chizivo cha chingite kusinza kakanizidwe Malawi zikolodalisika atuo yangula chiyangulo chimose oli Titero kuti monire mwatandala muli mweuli mwachoma bwanji mwaswera bwanji tusindire tuswerere mwadukira tani moselewa madera onse kunja kwa dziko lino kumene kuli Amalawi athu tikupatseni moni muziyankhulo zonse zimene mukuyankhula kumeneko tipepese kuti sitidakhale pano sabata yathunthu titangokhala pano last Sunday tadzakhalanso lero Sunday malinga ndi ntchito imene tikugwira yothamanga kupeza njira ndi zida osati za nkhondo zida kapena ndi ndondomeko kapena nzeru zoti dziko lathu litembenuza bwanji tikuthamanga m'makwalalamu m'maikomu maderamu kufunafuna njira kuti Malawiyo apulumuke potero tikupepeseni kuti simunaonere movie kawiri konse sabata ino koma sitikana kumanani mpaka lero osatheka lero ndimene tafika nawo muviwu Amalawi ndizomvetsa chisoni kwambiri kuti dziko lathu la democracy yotha zaka pafupifupi 30 ikalibe bentha ikalibe yopinimbira ikanaphinimpa poyenda ikuchita motsimphina kumvetsa chisoni chifukwa zikuonetseratu kuti tsopano kutsogolo kupitako democracy ingotha malo moti kana makhwima kumatuluka tsopano ndevu kumatuluka imvi kuti yakhazikika koma democracy kumalawi kwathu kuno sikukhazikika ndipo ikupyezedwa kwambiri chifukwa cha maboma ndi atsogoleri amene tili nawo pachifukwa ichi fa movie sitikhala chete zikutipatsa mangolomera kuti tiyenera tilowedi ndithu mbomamo tigwire ntchito iyi kuti democracy yakakhwime adzikaoneka kukalamba kwace Amalawi mutu wathu wankhanira walero pa mabulletin amene tabwera nawo pa news zathu tikuti tili ndi chikhulupiriro chomanena kuti ndale ndi anthu manambala kapatitero ndi chigulu cha anthu ndale ndi chigulu cha anthu ndifuna ndikuyankhenizi sizoona ndale ndikubweretsa ziganizo zatsopano kaya mukhala anthu awiri kaya atatu bola ziganizo zatsopanozo zisinthe dziko zimenezo ndendale koma ndikuwuzanizi vuto limene ku Malawi ndilonena kuti pati ndale ndikusesi Malawi yekha Africa yense timati ndale bola chigulu cha anthu pa Chingerezi pakuti politics is a game of numbers Malawi ndifuna ndiyankhulezi politics si game ya manambala kulibe dziko lathu likuonongeka nchifukwa cha manambala lero ndikumasulani kuti ndikuwuzeni kuti dziko likuti vuta pati tikugwiritsa ntchito ndondomeko yolakwika kuti ndale ndikuchuluka kwa anthu ndiye mukuchuluka kwa anthumo mumabwera ena ongoononga ambiri wonkholokolo zimene taziona dziko lathuli ngati Malawi akulephereka nkhani yake ndimene ndiye ndimafuna kuti ndikuyambireni motere kuti muzindikire kuti tisiye umakhulupirira kuti ndale ndi mchitidwe wakuchuluka kwa anthu ndale ndi mchitidwe kuti chifukwa timakhala voti ndi anthu achuluke ayi chifukwa tikati tichulukitsa anthu ndiye kuti tikuyika nkholokolo tikuyika mmenemo anankalizi tikuyika mmenemo awa amati chani awa izi zolumazi kapena maudzudzu kuti dziko lisayende bwino dziko lathu ngati laonongeka chifukwa chakuchuluka kwa anthu osati kuchuluka kwa anthu a Malawi koma ochita ndalewo achuluka kwambiri woti enawo sakudziwa chimene akuchita enawo akudzalowa mu ndalemo ndi zolinga zoyipa nchifukwa dziko lathuli silikutukuka ndiye ndimafuna ndikuwuzeni kuti dziko lathuli ngati sitikhala ndi nzeru zatsopano zoganiza kwambiri silidzasintha katidzayika chipani chanji zakhala chimodzimodzi chifukwa chani tikukhulupirira kuti ndale ndi anthu andalewo kuchuluka
ndikupatsani chitsanzo lero ndikubwezani kumbuyo pamene tidavulalira amalawi tidavulala pati amalawi beti mubwetsa democracy meti mubwetsa ndale za matipate tidalekerera kuti otipatsira matipate wakhale anthu achikhalidwe choyipa mumvetse pamene tidati tisinthe ndalezi koma oti kuwakhulupirirawo tidakhulupirira obadwanso kachiwiri amalawi ndi chikhristu chokha mmene muli kubadwanso kachiwiri pa Chingereza kuti born again muli khristu koma osati kundale kuliwe born again chifukwa zimakhala zalowa m'magazi zimene umazidziwa munthu pa chifukwa ichi amalawi ni mafrendi kutsimikizireni pokupatsani maumboni angapo umboni woyamba ndi wotere mwina sabata ziwiri zapitazi mwaona wamkulu kwambiri wa kuchipani cha DPP akupezeka kusonkhano wa Malagonga Spate tsopano amenewa ndi Nicholas Dausi ndi wamkulu anali wamkulu ku DPP ndipo ngati DPP yakhale ikusokonekera ikuonongeka zambiri zaite amachitapo ndi Nicholas Dausi koma Malawi mutati mukhale chete mudzakhulupirira kuti ndale si chifukwa cha mtundu kuchuluka kwa anthu oyo andale oya koma ndani amene abwetsa nzeru zatsopano muvomereze pamenepo lero ya Nicholas Dausi munthu amene amabwera ku msonkhano wa Times nkumango pcheza akina Brian Banda kuti ndikusowetsa iwe akina Kasakolo ndikusowetsa lero ndipo Nicholas Dausi amachita izi kuti Malagonga Spate UTM zisalowe mboma atsalebe DPP lero Nicholas Dausi akalandiridwa ndi Richard Chimwando Banda kuchipani lero tikuona kalata ya DPP kwacho otsano kuti yachokani mwathu muchifukwa mumati ononga ndikuwuzanizi DPP mwini azindikira mochedwa lero kuti Nicholas Dausi lale oyipa koma ali ku DPP ko DPP makhulupirira chifukwa Nicholas Dausi ambwetsa mfundo zoyipa zopondeza dziko ndipo lero ndimafuna ndiyankhule ndi Professor Peter Mutharika wauza kuti zimene amalawi tinkadzudzula zija inu nkusamachita anthu ake amakuonongani ndawo mukwaonawo tsopano zimenezi Malagonga Spate iphunzirekonso chifukwa simunganena kuti ife talowa kudzasinda zinthu nkumayilandira a Brown Mpenganjira kulandira a Nicholas Dausi tsopano kusintha kumene mufuna kusintha ndiye kuti mmangofuna kuti muchotse anthu aku DPP wo abwere kwanu mudzaphaso anthu amalawi titsegule maso pamenepo chifukwa apazaonetseratu kuti ndale za dziko la Malawi sitikuyang'ana dziko koma tikuyang'ana mimba tikuyang'ana chofuna cha ife bola ine ndikhale ndi zanga bola ine ndidzanga ziyendabe nzira ndiyabe sala lero ndizithoma khandi passport ya diplomatic kaya kuti ma contract za anthu za dziko ndibe nazo ntchito lero mwaziona zikuperekera umboni tsopano ndifuna ndikuwuzenizi chipani choMalagonga Spate osachikhulupirira chipani ichi cha UTM osachikhulupirira zipani za Alliance osachikhulupirira chipani cha DPP osachikhulupirira chifukwa chani anthu ndi amodzi sakufuna kutukula dzikoli chimene akufuna anthu anchoti adzilemera iwowo nchifukwa chake chikachoka chipani chimboma mwachiona gulu la anthu ambiri akuchoka uku kukalowa chipani chatsopanochi Nicholas Dausi sanena kulowa Malagonga Spate mmene amachitira mu 2019 kumatumiza anthu kuti atiphe safe chimene amafuna choti DPP khale pampando lero DPP yanyasa bwanji sanayipiririre bwanji ndikhalebe momwemo chifukwa tikonze ngati nkotheka tidzalose mboma amalawi mukhulupirire izi ndikupatsani maumboni awiri kapena atatu a Brown Mpenganjira adali Malagonga Spate adachoka Malagonga Spate kupita ku UDF adachoka ku UDF kukatsegula chipani chawo cha ndaa adachoka ku ndaa kudzajoina DPP akani DPP achoka ku DPP kudzajoina People's Party achoka ku People's Party kudzajoina DPP lero ali ku Malagonga Spate zipani zonsalo a Brown Mpenganjira sizitukula dzikoli kuba kwa katangale kuononga dzikoli umphawi kumakwerabe funso nkumati munthu yutu ndi amene ankathawa mu 1991 kuyenda pasi ukakwera galimoto yothawa akuthawa Malagonga Spate kupita ku Harare kukapita ku London nonse ngati mukumbukira bwino cholinga kuthana kudana ndi boma iliro la Malagonga Spate tsono funso lona kuti tsopano a Brown Mpenganjira chimene amathawira nthawi mweja mesa amafuna kusintha ndiye kusintha kwa kupeza
funso limene li Malawi aliyense lero opita ku sukulu ndonse opita ku sukulu adzifunse kuti komadi pamene patati ntitayang'ana, komadi pamene patati ntitafufuzapo bwino pakuyenda bwanji. Tipeza kuti maonera kuti ndale kuchuluka kwa anthu odziwa ayi azabodza. Nchiyani chimene atisinthira ngakhale akusinda chipani chopita chipani atisinthira chani palibe. Ndiye mudziwe kuti chakhangati chikhalidwe chifukwa achakwera ndi achilima alolanso Nicholas Dausi kulowa. Ndiye kuti akhala ndi mpando chifukwa mutamva amanena kuti iwe chimwendo munali nyamata wanga youth cholinga sangapatse mpando wong'ono sangatikhale pambali afuna akakhale kutsogolo. Ndiye achakwera aitana Nicholas Dausi kuti takulandira muno mboma muno. Ndiye Nicholas Dausi atsegulanso aonjezera nkhanza za Malawi Congress Party. Osadabwa kumva kuti anyamata anakonza zionetsero pa 3 August. Pa 29 kapena pa 29 opanga zionetsero nkumanga chipani cha Malawi Congress Party. Chipani chimene chitu chidali ndi anyamata ache Timothy Ntambo, Gift Trapensi, ndani Sembereka, ifeyo tinali othandizira ameneyo. Koma DPP Nicholas Dausi omwewa nda Jeffrey awa Griselda Jeffrey ali kumene kwali akulu amanena kuti koma ngati mfiti yaikazi ili yaikazi madzulo ake silidalowe adakalo achina Timothy Ntambo. Usiku wa tsiku mene sinagone m'manyumba m'Joburg. Anyamata nati satakopte ni magali morubana manamba mu South Africa. Nicholas Dausi omwewa. Lero achakwera ndachilima aone nchenzeru ndithu kuti Nicholas Dausi aitane akhale mboma. Kapena inkhale sana aitana abwera ukakuta ndifuna ndilowe nawo ndalezi. Chipani chicho nkulandira. Amala ndifuna ndikuzeni kuti anthu azipani zonse awo safuna kuti tikulia dziko. Zimene ndikutsimikizirani. Safuna kuti kulia dzikoli koma akuyang'ana m'mimba mwawo ndi ana awo. Moyo wokoma ukukomabe. Desakufuna kuti Malawi wina opa mbali pa alemere kapena nayenso moyo uyende bola zawo ziziyenda. Zimene zaononga dziko lathu. Pachifukwa ndifuna ndikuwuzeni kuti matipati dziko lathu muno mulibe. Democracy dziko mwathu muno mulibe yakokhala yapalilime pa milomo posele palilime pa milomo pangupaka lipstick. Zimenezi zilipatse chithunzi choti tizindikire titsegule maso. Nchifukwa chake dziko lathu lufuna anthu atsopano amene amadzoti ndale ndi kukhala kagulu ka anthu ochepa koma tisinthe zinthu. Osati kukhala kagulu ka anthu ambirimbiri anthu ake omachitezeka zomwezo. Mundiyankhe inuyo lero kuti kodi zimene kuyankhula pa zona mene ali Nicholas Dausi mene anayimirira ku DPP angachokenso lero kubwera chipani ichi lero. Masiku omwewa chasintha nchani. Chipani cha Malawi Congress Party chikupanga zabwino zoda DPP kani Nicholas Dausi angane undi kuchokako. Nchani? Achakwera boma la unonga chuma, achakwera kuzunza miyoyo ya anthu, katundu wadula mopoteketsa moyo, anthu lero la kukhalira mzimu wa Mulungu osati chifukwa choti adya, osati chifukwa asamba, osati chifukwa kukhala bwino. Umphawi wakula kwambiri. Pamene anthu akuchoka ku DPP kokalowa chipani chimenecho. Pamene anthu akuchoka ku UTM kokalowa chipani cha Malawi Congress Party. Pamene nzika zambiri zokalowa chipani cha Malawi Congress Party. Funso loti umphawi simukuona. Kuzunzika kumezunzika dzikoli simukuziona koma akupitabe kumeneko. Chifukwa chana Malawi kumene kukoipako kumene kusaukitsa dziko kumene kukudyeka chifukwa anthu amene wandi ya mipando. Ndipo tachakwera munthu wa Mulungu adzingokhutula ndalamazo kuti Malawi asaone chilichonse. Lero tonsefe titsegule munthu tidziwe kuti ndale za dziko lathu lino sizikuyang'ana dziko, sizikuyang'ana mtundu wa Malawi, sizikuyang'ana tukulu wa Malawi. Nchifukwa chake ife tikukhumudwa lero kuti munganene kuti masomphenya a dziko akhale zaka 43 zona. Masomphenya a dziko akhale zaka 43 ndani atafika 43 years. No samedi kuyankhula pano sititha 43 years tikati tafa kalekale. Tsopano mungampatse mwana masomphenya oti inu simudzaona. Udzaziona zimenezo anangata pande kuziona tafuza ndani muli kumanda. Tikukana zimenezo ife ku movie kuno kuti zimenezo ayi tufuna masomphenya oti mmoyo mwathu muno tisanafe tiaone kuti masomphenya aja ndiawo ndiye tidzifa bwino. Tikukhulupirira kuti Malawi ali m'manja mwa anthu oyenerera, Malawi akuyenda bwino. Zimenezi ndimafuna muzidziwe. Tsopano
vuto lili pati. Kodi ife amalawi daunonga pati tidalagwitsa pati. Ndikamayankhula izi ambiri amene mumadzitchandale mumaderera kuti haya uyu amankhozo zamveka. Koma ndikufuna ndikuwuzeni izi. Chione cheni apa amalawi tidalagwitsa pachiyambi. Pachiyambi tidakhulupirira chikhalidwe cha chikhristu chionera kuti amabadwanso munthu atachimwa akodzabadwanso kukhala born again. Amalawi kundale zimenezo kulibe, kuyendetsa boma zimenezo kulibe. Ngati uli woyipa ndi woyipa basi. Ndiye ndikuwuzani izi 1991 onse makolo athu amene anathawa dziko lathu kuthawa kamuzubanda kupita mayiko akunja anakwanitsa kuwauza azungu kuti tasiyani kupereka chithandizo kwa kamuzubanda. Dziko ili kuzunzika chifukwa cha ndalama mukathandiza inu za Paris Club. Azungu anaamva ndi anati pafupi tsopano tipanga zimenezo koma inu mukuti bwanji. Ndi ankati ifeyo tipangitsa msonkhano. Komanso tiyitana mkati mwena abwera adzativomereze mpamene akuluakulu ahale bwana usi anakwanyama chiume amayitana achihana kuti bwerani ku Zambia kuli msonkhano. Tayitana azungu ti auze ndiye inu mudzatikira umboni kuti zona ndizikuchitika pa ground. Pamene achihana mbwera ku Zambia atakambira ni pamene achihana ankati mene zilimu ili ndibwera kumudziko ndikamuza kamuzi chimodzi kuti nthawi yakwana iphani kapena musape. Anadziwa kuti mzungu kuja wadula pipe ya chithandizo. Amalawi tonsefe tidakhulupirira maona kuti ngakhale mundale ngakhale muzayendetsa dziko muli born again. Chifukwa chihana atabwera sitidakhulupirire tidayembekeza kubwere born again. Ndiye kudabwera abagiri muza amene ali secretary general mlembera wamkulu wa Congress Party. Chipani chimene cha unonga chimene tikuchifuna kuti chichokecho adabwera kudamba kutuza kuti ndine born again. Amalawi tonse daumba mmanja ndi mchitidwe athu osankhana mitundu tinene kuti uyu chihana ndi mtumbuka. Anthu odzikonda anthu onyada tisamvere ndipo sitingasankhe timvere uyu born again. Amalawi ndifuna ndikufunseni chibwere cha democracy kulamula UDF kulamula DPP kulamula People's Party lero nkudzabwereranso Malawi Congress Party kuli democracy kuno kulibe. Dziko la democracy limakhala malamulo. Kodi dziko lathu limalamulo kwene? Dzana lomweli achinyamata omenyera maufulu anakatenga chilolezo kuti apite pansewu akaonetsa achakwera kuti dziko lakwiya sakwafuna achoke pampando. Sikuti pamene paja amaphwanya malamulo athu a dziko lino nzovomerezeka ndi boma khani court idavomereza kupitana. Koma chipani cha Malawi Congress Party ndi boma lache adaona kuti nchanzero amange mtsogoleriyo adule mutu ndi adakamanga boni kalindo. Zifukwa zake zosamveka ndiye nkummangadi koma court nkubwera kuti hayi sizoyenera kummanga izi mmasuleni. Lamulo likuti mmasuleni. Malawi Congress Party mwambo umwe uja wachipani chimodzi uja nkuna kuti ayisiringa mmasule. Ndipo apolisi adziko mu nthawi ya democracy kuvomera kukamangadi munthu uja ndi kumanthamangitsa kuchoka pene wamangidwira kupita naye kugwangwa kuchoka udongo kuja mpaka kukasungu mboma la democracy. Tandivo tayankhani ngati boma democracy. Si democracy kwatu kuno democracy kulibe. Ngati tikufuna democracy nini ibwere tikhazikitsa anthu osati ndi born again abadwa akudziwa democracy yo ayendetsa democracy yo ndi malamulo a dziko. Ndiye pamene pazatheka. Ngati osatheka ndiye tikutaya nthawi tisintha maboma wa tipereka zisankhozo koma dziko lidzakhalira osaukabe. Amalawi amene ali ndi abale awo kunja wadzithawabe amene alibe abale awo adzipirabe opanda passport. Dziko lathu ngokhala dziko la chitonzo pa dziko lapansi. Tikafuna kutchulidwa amati kodi ukuchoka dziko losauka lija kulikonse ungapita akakufunsa amati uchoka dziko losauka lija ndiye ukani ndiyo Malawi nchomba kwa umene umati limene lija amati ipe pano khala ngati kuti Mulungu sanalenge dzikoli analenga mayiko enawo koma chifukwa cha atsogoleri athu. Ndi Amalawi lero Muvi wa lero ukukuwuzani kuti chisankho chikubwera ndiye mapeto. Ngati tikufuna kukhala osaukabe tipitirize osauka. Koma ngati ufuna kuti dziko lisinthe tiyang'ane anthu odziwa matipati, anthu odziwa democracy, anthu odziwa ufulu ndi kutsata malamulo. Koma zipani izizo izi ndiye mwaziona umboni ndi umene kuti munthu ali ndi
ndinganena izi ndale zili ngati gule wamkulu mumachita kuvinidwira kusonyeza kuti muli ndi miyambo yake mmatsatira kumeneko ukanena kuti ndikajone chipale cha Congress Party ndiye kuti ukavinidwa ku miyambo ya Congress Party ukati ndikujone chipale cha People's Party ukavinidwa ku miyambo ya kumeneko ine ndikujone DPP ndiye kuti ukavinidwa m'malamulo amenewo funso lona kuti mwavinidwa kuchita mwali chicho bwanji mukapezekanso uku za uku zimwazisiya andale athu adziko lathu lino onse ndi mahule andale sakuyang'ana kukwera kwa dziko sakuyang'ana kusintha kwa dziko ayi chimene akufuna yonchoti bora mtumbo mwangamu ndi achibale anga chifukwa choti khalidwe lathu la dziko likakhala mboma ndiye kuti abale ako onse akhale mbomamo mwayike m'maembasi mwayike muti ndiye wina aliyense akuti tiye tisangane dziko tiye tisangane zatsogolo tingoyang'ana za mtumba chifukwa ana abale anga onse adzakhale pa mpando amalawi ngati sitisintha izi ngati sitingasintha izi tathera pamene pangati dziko komatu tifune tisafune tikafa tosefe malawi akhali pobe chofunika nchoti kodi mbiri imene amalawi adza ana zidzukulu zathuzo zidzafotokoze kuti makolo athuza anana atikonzera malawi tidzati chani chifukwa lero timayankhaza chino John Chilambo kuti alakalowa mpaka mkumandala kaba mfuti kuti apulumutse dziko mbiri imene kuyankhula ndimene nanga ifeyo atsogolera lero mbiri imene tidzayankhule kapena ana athu adzayankhule kuti asiya nditi tikudziwa kale kuti mavuto a dziko lathu ndi awo bwanji osakonza ndeni mafuna ndikuwuzeni izi nkhope ndi chikhulupiriro lero nchoti kuti angakonze ndi a DPP kapena angakonze ndi a People's Party kapena angakonze ndi a Congress Party kapena angakonze ndi zipani zilipozo ndikuwuzeni amalawi ndithu sizingatheka anthu awawawa atemeredwa mankhwala auhule chimene akufuna kukhala kumene kuli boma akhale kumeneko kaya boma likulakwitsa kaya likusaukitsa dziko alibe nazo ntchito musadabwe mukamaona anthu akujoyina Congress Party lero ifeyo tikanakhala ahule tikanakhala tili Congress Party chifukwa takhala tikumenyera ufulu kuti achakwera khale pa mpando ena fetachita zambiri kumayenda pa ndege ndi usiku koma kudzaona kuti kuyendetsa boma molakwika kuti aya sidasankha izi chifukwa dziko lili kanakhala bwino anthu kunsanjeko anthu kuchitipako palikoma paja akumatha kumva kuti ndili dziko langa zikanakoma kwambiri komatu lero ambiri okhalira mulungu koma zoti kuli boma kulibe chifukwa akapita mchipatala akukawuzidwa zinthu zoona kuti mulungu ndameta kusamaleni chifukwa kuno mankhwala kulibe mulungu ndameta kuchizeni chifukwa kuno mabedi kulibe mugona pasi pa mulungu akulimbisa nthupi lanu koma simenti ikuzizira bangere palibe dziko la mtundu wanji pamene maiko anzathu akamati dziko kumaona kuti dziko ili likutukuka amalawi ndi ku Namibia pano pandikuyankha ku Namibia koma anoka dziko la madzoti dziko ili likumangidwa chifukwa paliponse mungapita mukapeza chatsopano chikuchitika koma ndikuwuzani kuti dziko la Malawi lero likuonongedwa likugofoledwa pano pa dziko la Malawi likugumulidwa osali kuphikidwa osali kumangidwa koma likugumulidwa mupite dera lilonse kumudzi koti kaya kukhombo kwathu kwa ine kaya mkwanu kwa inu kumudzi kwanu tapita mukaoneka mukadzoti dziko likuonongeka pa Chingerezi atsogoleri athuwa they are up for destruction pa Chimalawi atsogoleri athuwa chimene akufuna iwo nkugwetsa dzikoli bola iwo alemere chifukwa akudziwa kuti ngati ali aja president sadzasauka moyo wawo sinzidzukulu zawo zomwe misonkho yathu ife idzakhala kuwalipira iwo mpaka kumanda mali wawo adzakhala mbendera ya dziko pamwamba chika mazinga a galimo ya nkhondo akuwaperekeza tonsefe ife chathu palibe tsono mtsogoleri wa dziko adzitha kumva kuti ndikalimadza choka ine kumedera kumene kusikunafike konsewu ukafikeko ndikamadza choka ine chipatala chilichonse chikhale kuti mankhwala mtunduli wonse alipo Malawi adzitha kumva tikana kuti chuma chavuta Malawi adzitha kuti koma ndi mmene chuma chathu tilili nchifukwa chakale kuti panodoweka kuchipatalako mankhwala ena a Jackson ndiyena kulibe chifukwa chuma chathu chikuenda bwino komatu lero sidakhale nazo zimenezo daziona nthawi yakamuzo nthawi ya mayambiriro uko 1965 67 70 72 75 78 80 kudzaphera 1985
atadzabwera IMF kudzauza kamuzu zina chuma chitamba kutsetsereka. Zimene zimachitika mchipatala osaziona, zimene zimachitika m'masukulu osaziona. Lero timakhalira ngati mwana wamasiye opatsidwa, ngati bungwe lathandizaniana kuti boma lidzithandizidwa ndiye mabungwe. Lero limupeza dera lililonse dziko lathu kuli bungwe, akuti Rafaelo, akuti Gabriela, akuti chani, mabungwe amene othandiza. Awa akumanga kujeni ali chani, akumanga mjigo, awa akumanga chani, mabungwe amekundisa dziko boma kwaje mkusolola zimene akhalire mkusolola. Ndipo momwe taganize kuti kwakuti kumabungwe apereka awika zitukuko, ife tikalowere tikathandizane nawo omwe amachita akamuzipanda ni mipingo ya Catholic ndi Asilamu mbuyo. Lero likulibe dziko lila imanja mwa wabungwe. Ndipo wabungwe si munthu wapusa, amakhala nzolinga. Wabungwe si chitsiru, ali nzolinga. Mafani kuzenezi tugulitsa dziko kapena tugulitsa anthu athu munjira imodzi kapena nzake. Chifukwa boma lasiya kuyang'ana za mabungwe, ilo likuyang'ana kuti kodi tikagule ndani panopa. Pano mukagule ndani, auja na Dausi apita, tsopano watsala ndani ku DPP. Akuyang'ana dzi anthu zoyipa mtima osati anthu abwino. Nicholas Dausi sakanasiya DPP lero. Akhala DPP monthawi abingwa muthalika zaka 8. Akhala DPP monthawi apita muthalika zaka 6. Ngati kuli kupanga ndalama sizinakwani. Chokalowera kumala Congress Party kumene kuli moyo woti ku Amalawi kumva kuwawa. Ndipo ndala aliyense lero mano ndupita kumala Congress Party mundeti mfunse kuti ene dziko likuwawiramu, mene anthu akuvutikiramu, mene tikuliriramu, inu muli ndi mpata kuti mungapita umene kuti. Ndiye muyembekeza kuti mwina akapita akakoma ndi achakwera kwa zota inu mukulakwitsamo. Akapita makanya kuti nzeru tabwenazo pano zoti mukulephera boni kalindo ingophani. Sanda zijuma muntsate mukangopha. Chifukwa ndiye chikhaliro chawo anthu amenewo. Amalawi ndi kumemeni ine. Sindikudzikira kuti ine kapena chipani chathuchi koma tete ntiyang'ane ndithu nzeru zatsopano. Mwina ine mukhozota uyuya koma pakhale nzeru zatsopano kuti matipatewa ndi democracy idzakhalira kugwira ntchito. Misonkho yathu iyi idzakhalira kuti kubwereranso kwa ifeyo mzipatalamu, m'masukulumu, misewu, komanso dziko lidziwoneka kuti likumangidwa. Komatu lathuli linasiya kumangidwa atangochoka akamuzu. Atangochoka akamuzu lidayamba kugumulidwa. Dziko ili lakhali kugumulidwa. Kalero limamangidwa kuchifukwa kutha kwa zaka sate chichokera akamuzu. Lero libwero bwenzi panopa tikuti aonjezera zopitirira pamenepo. Koma lero anthu ambiri tikulirira zimene akamuzu anapanga. Kunali magali mabasi a UDM, anthu samanzunzika mayendedwe, kudali lamulo, sikudali zongophanazi, kudalibe zomagomulana manyumba, amayenda anthu ndi usiku, azimayi samagwiriridwa. Lero kutabwera matipate zonsezo zinathawa. Amayi athu ndi azimbuye athu amene ali moyo akulira kuti abola kanthawi akamuzu ija. Tsopano dziko lodzana kuti lidziyang'ana kumbuyo kuti bola kujako si dziko. Chifukwa ana obadwa amene akusintha zinthu. Anthu obwera amene akusintha zinthu. Koma kwathu kuno tikumalira kumbuyo. Ikakhala m'Baibulo kwapeza ana Israeli akufuna kupita ku Igupto. Amalawi ku Igupto kuja timasenza njira za moto. Ndiye kuno kukera ni kuno kukuocha kuti ku Igupto bola. Pamene kuti dzimire ku dziko latanili lasokonekera. Chifukwa munthu sumagazi otubwera mbuyo. Palibe wayi amene mukumvera pano amene afuna atakhala mwana. Fa mumwana mulujitsiro omadya manyi, mumwana mulujitsiro omayamwa mabela amayi, mumwana mulujitsiro omagwira masera matokoso, tazina kugwira manyi amene okudya. Ndiye sungafuna kubwerera mbuyo chifukwa wagula udzoti zija zoyipa. Fonso loti atsogolera athuwa 6 mchiyani imene achita chosiyana nchanzachi kulibe. Boma likabwera choyambira chotimve chachitukuko ndalama zabedwa lililonse. Chambira boma la Bagiri Munuzi. Mwina Bagiri Munuzi bola pazanta panatha zaka 4 or 5. Osamva zakubazi koma ndalama ikugwa. Ndiye tikhale osamala. Tikhale osamala. Mwina tisanene kuti siye kuvota chifukwa ndi ufulu oti tidzisankha boma. Ndiye kaya muna kuti sindikuvota ena akavota koma akavota olakwika. Chofunika nchoti inuyo kwa nthawi yamba
kapena mopitiriza mukavote kuti mukasankhe ganizo latsopano. Mukasankhe ganizo latsopano osakasankha izi tikuonazi. Ngati ana anu mmakonda, ngati zidzukulu zanu mukudzikonda, kuti tikhazikitse masomphenya oti muwaone 2035 2040 tikachedwetsetsa 2045 koma se 2063 iya chifukwa dziko la Africa li lonse podziwa kuti tindi anthu osachepera 2 billion anena kuti tiye tikhazikitse masomphenya a 2063 apo chachidzikire amayika masomphenya akuti sitidzakhala ife ndi akuyang'ana Africa yense kadziko kathu ka Malawi ka nkam'manja tika anthu amene mu 20 billion kuti adzaone kusintha 2063 zona nonse kumavomereza National Planning Commission kumavomereza zona ndife anthu uzilombo. Munthu wina aliyense akamabereka mwana madzoli kutha miyezi 9 ndiona mphatso ngati ilephereke koma mune miyezi 9 uona kuti unali ni mwana kapena mayi wapeta pachabe uyembekeza zooneka ndi maso koma osati munthu mayiyo akhale mwana akhale ndi kuchiyembekezo kapena akhale wa pathupi nkudikira zaka 63 ngakhale njovu sitero. Dziko lathu ilatsogolo lathu akutipinda ndi mawaona kuti 2063 palibe atafike 2063 pano koma tosefe timwalire tisanadziwe kuti Malawi akwenda bwanji akwenda zomwezi. Tentikane tonse tikane izi zomakhulupirira kuti aujeni ndamangati tidalephera kuyika Chihana kukhala mtsogoleri wa dziko chifukwa choti tidankayikira kuti sangate chifukwa sanakhalepo mtsogoleri sanakhalepo ndani Amalawi chilichonse chili ndi chiyambi. Nonsenu inu simunayambe kugwira ntchito zanuzo ngobwera kunyumba kudzakhala manager kapena accountant munachita kuphunzira kuyamba kumene. Ndipo president kulibe amene apita ku sukulu yache sukulu zimene apita atsogoleri athu onsewa Professor Peter Mutharika ndi amalamulo osati ya dziko osati ya boma achakwera ndi ya mulungu ya mapemphero yakupempheretsa koma osati ya boma. Achilima ndi owerengera kapena kuti yogulitsa osashalika koma sikuti yoyendetsa boma. Ndeti sanamizane kuti yayi inu mukudziwa chani inu mukakhale kaye nduna ndizi mukuona kuti nduna ndani amaye wayima lero wayima kwa uzacha kwera kuti dziko la anthu akumva kwawo pansonkhano lonse nkumva alipo kulibe amanena kuti zimenezo osayankhula chifukwa tili mboma koma mtsogoleri wozindikira kuti akuona amadzuka ngati Maitsamu 1980 angwazi mukunena kuti chuma ichi dziko likwenda bwino chuma chikwenda Malawi star performer koma tikuuzeni anthu akudya mango leroli ngati akudzukira mango ndiye mwanawe asakunamiza anthu awo. Alipo nduna wachita zimenezo DPP kulibe alipo nduna wachita zimenezo People's Party kulibe alipo anachita nduna zimenezo mu UDF kulibe alipo wachita mutonse alliance mulero kulibe kungoti atera nchotsa ntchito koma kunena chilungamoto. Ndiye dziko lathu ili tikayamba kumaliyendetsa mmene tikuyendetseramo ndi kungolilekerera basi tiyiwale zoti tili m'dziko. Ndi Amalawi dziko litu ndi lathu ineyo ndine timatchedwa Amalawi sitingatchedwa Mazimbabwe sitingatchedwa anthu a Mozambique sitingatchedwa ma South Africans ndife Amalawi koma ndife amene tingasinthe dziko osati munthu wina. Ndimafuna ndikuwuzeni kuti cheteyu ndimakhazikitsa nyimbo ya Muvi. Nyimbo zimenezi pamene tizitumizirani imeneyi mukhaso nyimbo mukuyilandira taimvetserani mozama. Ndayisetsa mwa Chingerezi fa Chingerezi chiyankhulo changa koma ndayisetsa kuti okumva Chizungu pang'ono amve. Inu Amalawi omva Chimalawi muyimvanso bwinobwino. Tete ndikhale pasi kuimvetsera nyimbo iyi kuti nyimbo iyi kuti bwanji osamuyimvera zimwenyemwenyezo ya uthengawo. Tisamanamizana lero kuti aimwe ife tapulumutsa dzikoli World Bank tapulumutsa dzikoli pamenepo tikunamizana. Lero liboma lacha kweli kuyembekeza amwefu kuti mwina apulumutsa kukhale mafuta mdzikomo koma kumene kudzimangabe pa khosi. Tifuna atsogoleri oti akabwera adzane utatenti ang'anenso kuti izi zoti commonwealth izi zapindula chani mdzikomo chifukwa anzathu ku West Africa ayamba kufumuka m'manja mwa Mafaransa chifukwa Mfaransa anauza kuti kupatsani ufulu koma zokolola zanu 50% muzidzayika kwathu. Maiko onse West Africa lero nsilikali wanena kuti zimenezo
ali Bongo out, andani uyu waku Niger uja out, uyu waku Burkina Faso out, uyu waku Mali out. Zimene zijanzatu amba kutsegola maso. Ifenso ameta kapasi baji British tayi ambe kuyang'ana ndi kuti Commonwealth iyi akupindula nayo ndani. Fa Commonwealth akati Commonwealth ndi kuti chuma cha anthu onse koma Malawi opindulapo mutapeza opindula ndala ma British wo. Ife tungoperekako ya msonkho ndi abale umphawi ngati umenewo tizikhala mzingwe ndi mabungwe ambiri kumapereka ndalama momoti ndalama zitsale kuno pakufunika atsogoleri a mindset change. Mukamva achakwera ndachi maoni ya mindset change ndi mawu pakamwapo chifukwa munthu wa mindset change amachita zosiyana nkati inonso madzera apa pobwera nzeru zatsopano koma sindikuona mindset change angokhala pakamwapo. Timothy Ntambo anali ndi dali uyu amayankhula ndi wireless ina kuti ayankhula za mindset change koma chilowere Timothy Ntambo mboma mungati nduna mindset change achitika ndi mtundu wanji. Leloli sanga ime kuti anene kuti aya boma sili kuyenda bwino amango yankhula mozemba. Atsogoleri otero oti akapita kujo katseka pakamwa koma chona kuchidzi osanena osakhulupirira. Kumayima ngati Yesu Khristu. Kumayima ngati Yesu Khristu kuti mwa abambo anga muno malonda ayi nonse makofi ndiye munthu amene wa Mulungu akuyimira choonadi. Ife twa muvife tidai support achakwera kuti akhale pampano koma tidauziratu kuti ngati muchite zapita mthalika ndiye musembekeze zakhambali anu dalumphamu nkunena kwa Malawi kuti ayi aizizo temazi supporters si zinthu bola aja wanali bwino komanso sitikuwuzani kuti ajabwerere chifukwa ku Igupto sapitakonso. Tiyang'ane mmodzi wa ife tipo Amalawi ambiritu kuli Amalawi ambiri dziko lapansi kuli Amalawi ambiri oti kungowakhulupirira amene adzasintha chabe tisayang'ane mahule andale. Chabe tisayang'ane mahule andale chifukwa mahule andale ndi ambiri ndiyo semukaona masuti kuti alowe nkati makaonkhala chete akati ayankhe pomana kuti yayi ine ndimafuna ngokuzani mawu awo kuti kodi boni kalendo asakuvuteni tu yayi chiomunga chite mumange ndiye muchoke naye pomupitire kwina. Amalawi nakhoti democracy mwathu mune mayenda apolisi amene amanga boni kalendo khoti tane kuti asamange akanamangidwa ndiwo koma boma achakwera apolisi amene ndi kuti akwezedwa pa ntchito ngati sana kwezedwa pa ntchito apatsa mamiliyoni. Ndifuna ndipereke omaliza ili nchenjezo tsopano. Chenjezo ili kupita ku boma la Tonse kwa bambo Chakwera ndi nduna yawo Akeni Zikhale Ng'oma. Tikudziwa kuti mwapanga plan B. Mukudziwa kuti chisankho chikubwera chisimuwina ndipo mwavomereza kuti sijiwe ndiye mukupanga plan B. Ife tifuna tikuwuzeni kuti boma lapita mthalika maplani awonse amene ankachita timadziwa. Tidali ndi Antonov uyo abweranso apo tifuna kumasuleni. Antonov yabweranso ndiye tadziwa. Mwatenga 10 billion mwaika pambali po nduna Azikhale Ng'oma igwiritsa ntchito ndi kampani ya NLB kuti dinde makhadi mchifukwa mwapereka lamulo kuti mavoti ovotera 2025 tizikavota ndiye khala amene ndi chiphaso. Tifuna yankhule izi tikudziwa zonsezo kuti mukuwapatsa mamiliyoni anyamata ya NLB cholinga choti muine chisankho koma ndifuna ndikuwuzeni izi kuti ngati apita mthalika anagwa olumbiritsidwa nkukala kuchotsedwa pa mpando inunso mudzachotsedwa pa mpando mutalumbiritsidwa kale mukabera mavoti kudzera mu NLB. Ndayankhulapo kale kuti dziko lathu ili kumatenga anthu andale ahule kuti awawa bola ndili dziko likuonongekala amene akupereka ziganizo kumakonga sipadelero akuti plan B ndi Azikhale Ng'oma. Nduna ya za dziko Home Affairs amene ali akuika kukhwapa NLB akuika kukhwapa polisi ndiye taona nimene kuyendera dziko. NLB yo yamba kupereka ziphaso kwa ana ang'ono. 10 billion padera igwire ntchito imene pamene nzipatala mankhwala mulibe station mafuta kulibe koma 10 billion yokoti akapange zidindo ziphaso za ana ang'ono ilipo. Ndiye tikudziwa maboda monse taona mufuna kutenga anthu aku Mozambiki, Zambia kukanirani,
aku Mozambique poti ambiriwo mbali atete ndi Kilimani ndi ambiri boma silimadziwa abwera koma maso athu akutani kodi akuona sitikulola plan B imeneyo ndiye tayiona kale sizitheka choti mudziwe nchoti tifuna Malawi adzipite kutsogolo osatadebwera kumbuyo ndipo ku Igupto sitidzapitako chimene tichite pano kana munati ife amalawi ife tikhalanso pansi tipeze njira ina yopita Kanani munali ndi ine Bantu Sanders Juma mukhale tsiku labwino chipani ichi ndi chanu nonse ngakhale chikuvuta kulembetsedwa koma mdzina la Ambuye ndi umunzika wathu chidzalembetsedwa chikalembetsedwa ndi chanu tipitirize nyimboyo itumizidwa ili mchingerezi ili mchichewa itumizidwa muimve mukhale tsiku lopambana Malawi mukhale ndi Mulungu akudalitseni komanso kumanenso kutsogolo kuno zikomo kwambiri. Muvi Wachilungamo wafika isinde kakanizidwe Malawi zikololembera tajiri yonse kuzingumo mabiri migodi nyanja misinde The same thing I'm talking, that we are a country under Commonwealth, so we have to try our best, even if we cannot be able to speak properly, but we are forced to speak English. So it's a tradition, we cannot stop, though we know it's nonsense, it doesn't make sense, because the information has to go to Malawians, and why should we speak in English? But anyway, because there are some Malawians, or some that have naturalized in our country, we try our best. Fellow citizens, let me start as usual. Monire, muriwuri, mweuri, mwadandala uri, mwachoma bwanji. Tuswelele uri, tusundire uri. Mwadogeratani, moselewa. In our 29th district, where there are many Malawians, let me greet you. We haven't been here for almost a week. We usually come twice, but we didn't come twice because we had a situation, we are in the field. We are doing everything and anything we can to make sure that at least we find tools, equipment that will help us to revive our nation, to restore our country, to reconstruct our country. Because as it is, fellow citizens, Malawi is on destruction. Just to be open with us. Our country is on destruction. For 30 years, we have been destroying this country. This country stopped being built or reconstructed in 1994. That is to be honest with you. This country stopped to be reconstructed or rebuilt in 1994. What we did after 1994 was a project of destruction. Why do I say this? Everything that we had built, or let me say, our founding fathers, because if I say it's me, it's like I was there. But we were young. But our founding fathers were building this country. It was under reconstruction. There are projects that all of us remember. There were companies like UTM that saved grandparents and school students. Today, there's no such service of government. It is now public sector. And you should know, public sector do not even care whether there's a need for service. What they want is profit. What they want is money. So in 1994 is the last time we stopped building this nation. We started a project of destruction. And where we are the colors of destruction. This time, all of you agree
that we are on the highest stage of destruction. Because if you go each and every corner of our country, you'll find that the country is falling down. There is nothing that is going up. Everything is going down. Social standard down. Social welfare down. Development down. Human life down. Everything is falling down. Meaning our democracy came by mistake, at a mistake, through mistake, with mistakers. I should say that. Our democracy did not come with crafters that had an idea, that had sayings. No. Our democracy was a lipstick. Apologies to have not issued bulletin for a week. As people who live on sweat and toiling, we are in the field organizing and planning for a new Malawi. Bullet number 1. Fellow citizens, the adage or truth we hear about politics that it is a game of numbers is not true. It's not true. It is wrong. The fact is, politics is a game of new ideas or an art of transformation. That's the truth, not the game of numbers. It's an art of transformation, new ideas. So it does not matter whether you're 2 or 3, but if you're bringing new ideas, that's politics. But in Malawi, we believe, even in the whole Africa or the world, we believe that politics is a game of numbers. So anyone can come in. Tomatoes, fish, what you just gather everything, even rotten things. Today, I'll tell you that democracy has been misunderstood, and that's why we are suffering. Bullet number 2, our politics in Malawi will not change if we continue believing or living on the belief that it is a game of numbers. We are not going to change. There will be no change, I want to tell you. Political parties in existence that are there now are addicted to this mentality. They don't care who they recruit as long as they add up numbers. That is what is happening. They don't care about game plan, ideas, ideologies, policies. What they care is numbers. Bullet number 3. Let us look and check as to why democracy in Malawi has not truly been democracy. 1. Players of democracy have been born-again politicians. Now I want to tell you, in politics, there are no born-agains. In politics, there's no born-again. You can have born-agains in Christianity, but not in politics. Number 2, the very same devils who participated in crafting dictatorship and iron fist rule became born-again Democrats in 1994. Let me repeat that one. It's very good to get it again and again. The very same devils who participated in crafting dictatorship and iron fist became born-again Democrats in 1994. From that time up to now, they are telling us that they are Democrats. But these are devils that were participants, that were crafters of a one-party state, iron fist, and dictatorship. Some, fruits are showing. You can even agree with me. This is why in democracy, people, or let's say actives, are still threats to the government. They are still threatened that we can't have such people. But in democracy, protesters, activists are part of the society. They need to be protected. They have to be defended. But in our situation in Malawi, those are threats of the government. They get arrested and can disappear even if the law say otherwise. The law said don't arrest them, but the democracy of Malawi, it will still arrest them. Number 3, in democracy we saw the mysterious death of Edison Matafari in democracy. Robert Jasoa in democracy. Kalonga Stambuli in democracy. Baghdadi in democracy. Isa Njaunju in democracy, and many others, where we cannot even explain how they died. Police officer in Nsundwe emailed. Today, we hear of Lusungu, a young chap who was advocating for federal system. He just died mysteriously, and government has not said anything.
no post-mortem, no report. But this is the person that advocated for the introduction of a federal system in this country. If you look at the reason why, you agree with him that with the way unitary system works in this country, some regions are marginalized, some regions are ignored, or left or isolated intentionally or politically. So the idea of federal system was something that needed to be given an ear, something that was supposed to be listened to and maybe debate about it. But the advocator just died. Government has not issued any report or any statement. Number 4, the arrest of Boni Kalindo recently and the abduction of Kamalepo Kalua in 2018, somewhere there, are some of the things that must tell us that democracy is not in this country. We still live in one party state. We still live in dictatorship because principles of democracy are not practiced. Bullet number 4. If you see these things happening in a democracy or democratic society, you realize that Malawi is still in the mentality of one party state or dictatorship, or iron fist. In a democracy, national police can detain an opponent or an activist, defying court order and the law. That's democracy. Now you ask, which democracy do that? Just ask yourself a question. Which democracy in the world do that? The court say, don't arrest him. Police say, who's to arrest him? And they even go, let me say so. They even do arresting him. The court say no. And they move him from the station of arrest, take him to another station where you don't even know the reason why. And from there, he's released. They say, so we'll take you back where we took you from. Asking why, they have bad intentions. Eliminate him along the way. Kill him. And then they go with him as far as Kasungu. In the forest road, not designated routes. What is the intention? Murder. That's democracy we have in Malawi. This do not happen in a true democratic state because police would fear the law. But in Malawi, police can defy the law and receive orders from a political party. That's the national police we have in this country. We don't have national police. We have political party police. Because if it was a democracy, this police could not have that power. They would tell the officials that under the law, I can't do it. But they did it. Bullet number 5. When you see police who break the law not taken to task, you must know that Malawi is still under one-party state policy. Democracy is just a lipstick. That's the truth. Democracy in this country is just a lipstick. Now, we don't have real democracy. Bullet number 6. If Malawi was truly a democratic nation, the police who detained this activist, Boni Kalindo, could lose jobs and be arrested for breaking the law. The very same court could say, who are those police officers who arrested this one when we said he must be free? They were supposed to lose their jobs and get arrested. But democratic Malawi, according to the democracy of one-party state, those police must be promoted. Boni Kalindo is still a convict because he broke the law, according to Malawi Party. But according to the laws of Malawi, Boni Kalindo did not break the law. That's why he had to suffer up to Luangwa, Kasungu, because under Malawi Party laws, he is a lawbreaker. Under the Constitution of the Republic of Malawi, Boni Kalindo is a free man. Now, you find that political law is so stronger more than the Constitution of the country. This is why we say we are living, we're in threats. Democracy is threatened in this country. Bullet number 7. In a democratic society, all politicians who are caught practicing corruption face jail sentences. But in Malawi, all political convicted or political suspects in corruption, they are very free, very, very free. And if they want to deceive us, their cases are taking longer, 15, 16 years. Today we have a vice president in our country. A vice president is still going to court and come back and be a vice president.
He go to court a vice president, and he come back to home a vice president. Now let me ask you, an ordinary Malawian, you are detained or you are suspect that you stole somebody's egg or a bag of maize or a goat, and then you are arrested at Chichiri, Maula, Nzuzo, wherever. Your mother has died at home. Will the police allow you to go and attend the funeral of your mother? And now we say we are in democracy. No. Yet politicians, when they are suspects, they are free. They still continue with their jobs. This is not democracy. At all. This is not democracy. And none of them will save jail sentences. Their cases will just be construed, melt, and become no case at all. The very same laws will tell you that no, they don't have a case. ACB will tell you that they are state witnesses. Police will tell you that we cannot touch them. Courts will say that we don't have evidence. Political convicts of Malawi. Bullet number 8. In Malawi, political office bearers are immune to prosecution or jail. Even to be asked to return the stolen money, they don't, because in Malawi, there is no democracy. And that's the truth. We don't have democracy in this country. Bullet number 10. All these are happening because in Malawi, we are stupidly addicted to the lie that politics is a game of numbers. Malawians, I tell you, politics is not a game of numbers. Politics is a game of new ideas. If you bring new ideas, then you are a politician. But if you are just in large numbers, full of a basket, and you are stealing, you are corrupt, that's not politics. Bullet number 11. In democracy, there are no, and there can never be born-again Democrats. Malawi made a terrible mistake in 1994, a terrible mistake of believing that politics is like Christianity, where sinners can change and become born-again. That is the greatest mistake that we made in 1994, and we need to correct it now in the next elections. In the next elections, we must correct this mistake. Bullet number 12. I'll give you, maybe I'll offend you, but I must tell you the truth. We here, our name is Muvi Wachilungamo. We just pierce or stick on the truth. Founding president of my party, Bakiri Muzi, Gwanda Chokwamba, were senior men in the government of my Congress party. If you remember, they were senior men. Former Bakiri Muzi was the secretary general of the party. Gwanda Chokwamba was a senior person in defense and security under my Congress party. But when democracy came, the people in exile that were chased by Kamuzubanda managed to convince the international community that can you withhold aid on this man because he is now killing us. The white people understood and listened, and they invited somebody from this country, Chakufo Chihana, a trade unionist, not a politician, to say we can't just do this alone. Somebody from there must come. And I want to tell you, they knew there's Bakiri Muzi, there's Gwanda Chokwamba, they were what, but they couldn't invite them because these were dirty people, according to the exiles. Because they have been serving with they were serving with a snake. They were serving in one part state. So you can't expect them to be born again. But I'll tell you, we citizens, when the voice came with Chakufo Chihana, we believed in the born agains. Chihana told us that people, we need democracy in this country. All of us, since this country is divided in regions and tribes, we didn't trust Chakufo Chihana because he's a northerner, a Tumbuka. What did we do? We said he cannot be a president even though he brought democracy. And we went to born agains, elected Bakiri Muzi. Malawians will believe me today that this country is not democracy. Why? Because UDF had young Democrats from Malawian pioneers. UDF had boys that had power more than police, just like Youth League of my Congress party. So it was an emulator, inheritance. We didn't have democracy. Then came DBB. What happens? We had cadets.
Now, bullet number 13, I'm going ahead. The result is that citizens continue to disappear mysteriously, and detention without trial continued, without cases. This must teach us that politics is not a game of numbers, but a game of new ideas. So if you just say, let us add the number, there's nothing that will change. What happens? Continuity. Whenever the state characters come to democracy, continue. And 30 years later, we are still in no democracy. We are still in one-party state. Democracy is just a lipstick. Bullet number 14. Few days ago, if not last week, Malawians saw a staunch DPP senior man who was involved in the buying of prison plates and the handcuffs at an exorbitant price. That is Mr. Nicholas Dawusi. All of you know that. He was at a rally of Congress party. In this country, let's be honest, in this country, nobody, no one want to see MCP continue ruling. Because this party, this government, is treating this country as if we are animals. Everything has changed. Life is very tough in this country. But Malawians, I want you to ask yourself a question. Who in his finite intelligence, in his senses, can go to the party that is destroying the country? Can go to the party that is making this country live tough life? Who can do that? But Mr. Nicholas Dawusi joined my Congress party a week ago. Bullet number 14. Those of you with good memories will admit and agree that it is this very man who was the most fearful and a threat to good governance of DPP in 2019, if you remember. Mr. Nicholas Dawusi was a dangerous man in DPP who threatened to make Brian Banda and George Kasagula disappear. If you remember, it was on the radio. That was the very same man. Denying that Malawi's party, whether it's Chilima or Chagwera, must not be in power because DPP is in power. That was Mr. Dawusi, if you remember. Now, the mentality of long belief that politics is a game of numbers has made Malawi's party forget all that and welcome Mr. Nicholas Dawusi. And I want to tell you, Mr. Nicholas Dawusi did not join MCB just to be a member or to add the number. No, he's getting into the system of MCP to continue crushing opponents. Because that's what Mr. Nicholas Dawusi is good for. The new idea that Mr. Nicholas Dawusi can bring in the Malawi of today, there's nothing. It is all the ideas. How do you crush opponents? How do you stop opposition? How do you keep on stealing? How do you make yourself rich? Those are all the ideas. So adding numbers in my Congress party doesn't make sense. Adding numbers in any other party by people that are old and who they have got bad and old characters are not important. So politics is not a game of numbers. It is a game of new ideas. Bullet number 16. This tells that Malawi politics will never change because the notion of game of numbers will keep on to be ruled and run by thieves. If you hear that Mr. Brown Mpinganjira has joined my Congress party, Mr. Nicholas Dawusi has joined my Congress party, ask yourself a question. What did Mr. Brown Mpinganjira did in his political history? He was in DPP, he was in UDF. What did he do? He was a founding member of UDF. What did he do? Nothing. He joined DPP of Bingwa Mutharika. What did he do? Nothing. He even jumped ship and joined the 2-year government of Joyce Banda. What did he do? Nothing. He left and went back to DPP of Peter Mutharika. What did he do? Nothing. Unfortunately today, he has just jumped ship and joined my Congress party. What new is Mr. Brown Mpinganjira bringing to the country, to the people of Malawi? Nothing. But in those parties, Mr. Mpinganjira is cutting some deals for his personal gain, maybe for his relationships to get embassy positions or ministerial or whatever favors.
So this is what is happening to our politicians in this country. Our politicians don't care about the country, don't care about the people, they don't care about the future. What they care much, their personal interests. And even the new parties, the existing parties, particularly my Congress party, they don't care of whatever they promise. Because if my Congress party wanted to change, they could not allow Mr. Daus to come back. But if you ask them, they'll tell you that politics is a game of numbers. So we need people. But do you need even dead wood? Do you even need devils? Do you need people that are a threat to democracy? These are the same people that threatened, that arrested Timothy. These are the same people that arrested Gift Chapens. These are the same people that went to South Africa to hunt for Sanders Juma. And these people, now they are good that they can support your government. Thinking. New leaders can be good people. I want to tell you. New leaders can be good people. But the likes of Brown Pinganjira, the likes of Kenneth Kalengoma, and many others who are political prostitutes, twist and change the good intentions of new leaders by lying to them that this is how we do it here. I want to tell you the truth. I believe late President Bingu Mutharika was a good man. But the Dausis, they told him that no, in government we do like this. The Joyce Bandas, they told Bingu Mutharika, we do this. And Bingu Mutharika, because of the mentality of game of numbers, he changed. And I'll tell you without doubt, Peter Mutharika is a good leader also. He's a good man. But the same mentality that this is how we do it here, Bana. Here we do like this. Peter Mutharika became a bad president. And today, a man of God, Lazarus Chakwera, he's just exactly a very worst president. I will tell you, President Chakwera is not a bad man. But these people, the Dausis, the Kenneth Kalengoma, those are the people that are bad because they're twisting his hand to say, this is how we do in the government. This country needs someone who say, you do that in the government, not in my government. You do that in that government of the past, but not in mine. But we don't have such a leader. You know, leaders, they fear. Because people like Kenneth Kalengoma, people like Richard Chimodobanda, people like Isaac Huankaka, people like Nicholas Dausi, people like Brown Pinganjira, they are strong in politics because they will tell you that we know the tricks. And their president is only one, Lazarus Chakwera. Only one, Saulo Chilima. Only one, Peter Mutharika. What can they do? They say it is a game of numbers. They forget it's supposed to be the game of new ideas. And if only we implement new ideas in this country, that's when this country will be liberated. Bullet number 17. Today, I can literally and honestly inform you that our leaders like Bingu Mutharika, Joyce Banda, Peter Mutharika, and today's Lazarus Chakwera were not bad people. But these political prostitutes, Kenneth Kalengoma, Brown Pinganjira, today Nicholas Dausi, and others that are flocking to my Congress party, those are the people that are bad people. They are the people that are twisting the arms of our leaders. Today we see President Peter Mutharika as a bad man. We see Madam Joyce Banda was a bad man. And we even see President Chakwera as a bad man. But I'll tell you in my last bullet. Bullet number, where are we? Bullet number 18. Malawians, in the election of 2025, must be a 10-round point. Must be a 10-round point whereby we should stop believing in the mentality of a game of numbers. This time, let's believe in 2 or 3 men of new ideas. Men and women who can bring new ideas. Those are the people to entrust power or government, not numbers. Currently, there are calls for some old leaders to get back, not because they have something new to offer, but because the political prostitutes want to use them as conduits to see themselves and their cohorts or relatives enjoy this nation's resources.
That is what is happening. There are many people who say, Adadi Abwerenso, Professor Peter Mutharika must come back. That's not true. Some few people, these prostitutes, they just want to enjoy the nation's resources, because without politics, they can't go anywhere. That is the truth. That is the truth. But I want to tell you this, fellow citizens. Any country in the world, or any human being, there's one goal: to move forward, not to come back. If that was the case, after not finding Canaan, the children of Israel could go back to Egypt. They didn't. So here, since we were promised Canaan by Ton's Alliance, by Congress Party, by President Chagwa, and we haven't found that Canaan, we can't go back to Egypt. It is to check among us who are here, lost. Can't we find a way? Because there's Canaan, whatever the case. Let's find another way to get to Canaan. And I'm telling you, Malawians, there's Canaan. And this country can change. Therefore, elections that are coming, let's not talk about numbers, let's talk about ideas. Who has an idea? Let's not talk about names. Let's not talk about money. Let's not talk about education or stature. Let's look at new ideas. Mindset change. Who has mindset change heart? Because I will tell you, mindset, people are talking about mindset. Saulos Chim has been talking about mindset long time ago. President Jagwe talks about mindset change every time. But do they do that? Do they act? The answer is no. It's just a word, like a song. Timothy Ndambo was on TV recently talking about mindset change, but he's been a minister of the same project for 2 years, 2 or 3. What did he do? What did he say now? No, things are okay. Things are okay in this country. Are you blind? You don't see the suffering of Malawians? You don't see that there's no fuel around? You don't see that the kwaja is falling down every day? You don't see that there's no maids in the country, and you say things are getting better? And where's your mindset change? That question must be asked to politicians. Bullet number 19. Fellow citizens. In our party, we composed a song that is going to be released today. After, when we are sending you this one, those on WhatsApp, and I'm sure it will be loaded on YouTube or so, you will get it. It was done in English version, and it has been done in our national vernacular. And we are telling you the Malawi we want to build in this country. We are giving you a map so that you should also visualize that type of Malawi. And I urge you, and I request you, and I beg you, distribute that song. Don't just listen to the beat. Listen to the lyrics, so that we can work together for a new Malawi. And that new Malawi is a reality, is coming, because we are not going to sit back. We didn't want the money. We refused to be coerced into suffering. Because I want to say something. Many people are talking about making sure that DBB falls, President Peter Mutharika falls, and Chagwera and Chilima must come. One of them is me. But after they came, we could see from day one that they made a mistake, and we stood up and told them that no, this is not the appointment of ministers. This is nepotism. It was me, the first person. And we did not stop. We said we'll continue giving you mindset change program and ideas. We've been telling them, you do it A, like this, A, B, up to Z. All of you are witnesses. And many of you believe that if Chagwera and Chilima could implement what we say, this country could not be the way it is today. Now, it tells you that politics is a game of new ideas, not numbers. Because in DPP, in my Congress Party, there are many people. Zikale Ngoma is there. They have changed ministers 3 times. What is changing? Nothing. It's not a game of numbers, it's a game of new ideas. Therefore, a president who is intelligent enough will use good ideas. But from few people, not just adding a team, a village of ministers.
That's not proper. Well, this song, I want you to listen to it carefully and try to master it and give it to your friend, to your colleague. Give even to white people, because they must know that this country will never develop because of World Bank or IMF. Bullet number 20. As a political party, we condemn Congress Party and its Tonsi partners for the rule they have introduced of detaining activists as a way of stopping protests and demonstrations. I want to say this. Instead of banning protests, Congress Party and its allies must address the concerns of the protesters and demonstrators. You will not run a country by stopping demonstrations, because demonstrations and protests are enshrined in our constitution. It is a democratic right of a Malawian to go on the street. But you cannot stop them by arresting the activists or the leaders. I want to tell you, President Chakwera, that by arresting Boni Kalindo, it's like you took 200 drums of petrol you put on the fire, because now there will be many demonstrations. You have ignited them. The only way you can stop demonstrations is to address the concerns of the people. By addressing, it's not just you just go there and act. As a president, you stand on the podium, talk to the nation. The group called Malawi First want me to resign because of these reasons. But fellow citizens, this is my response. Our situation in Malawi is A, B, C, D. It's like this, and the way I'm working out to make this country better is like this, You respond to the country. That is the only way you can stop demonstrations. Because Boni Kalindo and his team and his group, Malawi First, will hear. And even Malawians will tell him that, listen, the president responded. And he's addressing them. He has given us guidelines on how he wants to address them. So why should we go to the street? Because Boni Kalindo cannot go alone on the street. He goes with people. So if people are not convinced, they won't go. But if you go and arrest him, Mr. President, Tonsi Alliance, my Congress Party, you have bred many demonstrations. And you're going to suffer because you won't manage to arrest each and every demonstrator. Because what you have done, you have ignited them. There will be many more demonstrators in this country. Listen, on the 7th, they are going to the street. Are you going to keep on arresting them? Mindset change. It's not about word, it's action. This country can change only if it's got leaders of mindset change. Bullet number 21. When you lose track, don't think that police, militias, ruffians, hired dunderheads can stop the anger of citizens. I want you to repeat that. I want to repeat that. When a government loses track, you should know that even police, even the military, even the ruffians, even those that you pay money to go and throw stones on by interchange can stop the anger of citizens. It can't. What you do when you do that, you are now provoking more anger. And in Malawi, from now up to 2025, is going to be a tough time for your government, because you will stop leading the country, you'll be watching demonstrators. So a solution to this problem was supposed to be the president standing up and respond to the grievances of Malawi First. Not arresting them. Not doing what you did. That was wrong. I have a special statement to the government. You may think what we did in 2018, 2017, 2019, up to 2020, it was done for you only. We want to say we did it for Malawi and for Malawians. We acquired Antonov from another country. We are going to acquire it again. And after acquiring it, we want to tell you what you planned. President Chakwera, Vice President Saulo Chilima, and the entire Tonsi Alliance government has realized that there will be no winning of elections anymore. Even if elections happens tomorrow
or 2025 or 2027, any other election that comes, Malawi's party, no, is not going to make it, including the allies. Now, what they do, what they planned, and what you have done is to go on plan B. This plan B, you are playing it with your Minister of Homeland Affairs, Homeland what? Security, Mr. Wachilungamo, the political prostitute. He has told you that you give me 10 billion, I'll work with NLB. That's plan B, so that you can rig elections. Let me say this. DPP failed to do it. Malawi's party, you can add 20 parties on top of you, you will not do it. You will not manage. This is Malawi, not Zimbabwe. This is Malawi, not Zimbabwe. That is just a warning. We know that your plan A, you know, it cannot be done, and you have opted for plan B, which is not going to happen even. That 10 billion, you could just buy fuel. That is scarce in this country. That 10 billion, you could just buy medicines in hospitals. At least save some lives of people so that their souls can pray that may be. But spending 10 billion to coerce and work with NLB, you are just making a mistake. You are just making a mistake. That plan B is not going to work, is not workable, and we're going to block it. Because Antonov is back. He will follow you each and every way you do, and will know beforehand. That was a warning, and it's a warning. We're watching you. We know what you have done in Mangoji, and we know what you are doing in Central Region. We know what you plan for Southern Region. We know what you plan for Northern Region. But this country is for Malawians, and Malawians are not dunderheads. I want to say, Malawi's party didn't go in the bush of Chimoyo to fight to get to independence. It was a negotiable, a settlement, peaceful settlement. If we suffered, it's a Kamuzubanda staying in Guero. And it was not him alone. The Chimoris, the Oton Chirwas, the Masako Chimembele, they suffered too. So no one will claim that because of him, that's why we have independence, so he can rig elections. Not in Malawi. That happens to ZANU-PF in Zimbabwe. Not in this country. I wanted to give that warning. I wanted to make that warning clear that you must hear. Our eyes are watching, and not only mine. It's everywhere. Antonov is above so watching. So, beware. Fellow citizens, we will send you the song list soon when we start sending you in the WhatsApps. We are coming back. So we heard the calls that where's movie? Here it is. And we'll continue coming. But you must understand, we are trying our best. We'll come and we're always with you. May God bless Malawi. May God bless you all. And open our eyes with minds change so that a new Malawi must be born in 2025. Thank you very much.